И всем привет, вы снова на канале Манга, Стрим. И сегодня пришло время продолжить погружение в Хогвартс. Так, на чем мы вчера остановились? I don't think I'm ready for this just yet. А, он здесь, но он на другом этаже. Ясно. Деймос, здоровище. Тут еще где-то сайд-квест прям подо мной. Жалко, что по этажам нельзя скакать. Ну вот что это такое, как бы. Казалось бы, перепрыгни через перила и все. Сайд-квест где-то чувствую я. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. А, чё? Второй ориентир. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Еще сайд-квест. Yes, I'm sorry. I'm just... Гриффиндорцы будут страдать. I'm just so excited that the Рапик, Daedalian здоровище. keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Ой, девочки, лишь бы что-то куда-то вставить. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I Саник, think I heard здоровище. one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. По всяким трейлерам I hope you Ханкая. follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Теперь она мне сбила мой текущий квест. По всяким трейлерам Ханкая
Star Rail, дизайны персонажей, их видосам, и тогда становится очевидно, кто у Михуев любимый ребенок в семье. И кто? Я просто не видел, не знаю. Там ориентир размером с башню. Чоуч. Здоровище. Welcome. Большое спасибо за фоллоу, ребят, на прессе новенького тентаклями и школьницами. Конечно же, Геншин. Геншин больше денежек приносит. Привет, Нео, я переродился. Кто ты? Признавайся. Ты хуя, вы откуда появились демоны, блин? Дайте ссылку на Дискорд. Ребята, дайте человеку ссылку на Дискорд. Космовалит, это ты? Геншин приносит больше денег. Но Геншин Михуэль не любит. Это был сарказм от Деймоса Белджа. Просто Ханкай был раньше. Поэтому его любят больше. Возможно, внутри. Подобные рога использовались во время восстания гоблинов. Короче, там открываешь вот страницу канала на Твиче, вниз немножко крутишь, и там есть ссылка на Дискорд. Прям картинка. Дискорд. На нее на картинку нажимаешь. Да, в описании канала на Твиче. Так, подобные рога использовались во время восстания гоблинов 1612 года, чтобы призвать войска и в целом досадить ведьмам и волшебникам. Этот рог был обнаружен после восстания за трактиром Кабанья голова с начинкой из горгонзолы внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Revelio. Не то. Lumos. Возле какого-то сфинкса. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? В картине линия подозрительная. There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Школьная форма историка. А что, это не мне, да? Ну ладно. Так, теперь надо сфинкса какого-то найти. Revelio. Ну, вот ты в детстве больше любил франшизу по Гарри Поттеру или Властелина колец? Я любил больше Властелина колец, да. Я не такой огромный фанат Гарри Поттера. Но я смотрел все фильмы.
Здесь восседают скользкие, но вполне симфоничные лягушки, из которых состоит хор лягушек Хогвартса. Эти волшебные амфибии могут петь в 6 разных тональностях и держать высокие ноты лучше, чем большинство людей. Так. Хор коммонов, блин, выступает сегодня. А вот мы все думаем, чё коммон к нам больше не приходит, а он просто устроился работать в хор в Хогвартсе, и все нормально у него. Revelio. Хотя Гарри Поттер еще и читал. Вот. Так, далеко уже учапал. Вот Изекиль меня убил. Говорит, я, говорит, не считаю себя фанатом Гарри Поттера, говорит, такой, но я, говорит, посмотрел все книги, говорит, посмотрел все фильмы дважды и перечитал все книги дважды. Я такой, ну нихера себе, аж... Это считается не фанат, да? Reparo. Levioso. И чё? Я такой боюсь представить, что, кто же тогда считается фанатом. Только тот, кто... О. Levioso. Accio. Reparo. Тут какая-то загадка есть. Accio. Revelio. Фига. Весенний шарф с плющом. Верни нахуй, как было. Какого хрена? У нас каждый Новый год раньше показывали, сейчас не знаю. Да, наверное, продолжают. Чё бы и не продолжать-то? Levioso. Нет, так просто не понять. Нужно быть какая-нибудь подсказка. Так, я вообще искал этого, блин. Я искал сфинкса. You should see your face. Now. Lumos. Так, вот это я искал. Там был, значит, окно и сфинкс. Окно и сфинкс. Вы читали мангу, похожую на Гарри Поттера? Недавно была очень популярна, не помню название, сюжет. Местный Ван Панчман поступает в магическую школу. Да, магия и мускулы.
Анимешка в этом году выходит, так что надо будет обзорчик накатать. Я, кстати, довольно далеко, я прочитал. Я одно время думал, что она закончилась, но ее на самом деле просто перевели на онлайн. Статуя спящего дракона. Девиз Хогвартса гласит: Draco dorminens nunquatum tilitandius, что означает «никогда не щекочи спящего дракона». К счастью, этот конкретный спящий дракон сделан из камня, поэтому никогда не проснется. Его можно спокойно пощекотать без каких-либо последствий. Урна с прахом. По слухам, на этой урне когда-то была надпись «Основоположник науки об укрощении драконов». Не следовало начинать с венгерского Хогвартса. Так где? Фига, тут размазала кого-то. Следы ожогов. Предположительно, это место первого известного случая использования, возможно, успешного чар-бомбарда. Дата события неизвестна. Идентифицировать заклинателя неизвестно. Колокола три сестры, как говорят, названы в честь 3 прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргилшира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокородному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Оно не должно быть далеко. Когда у Ханкая есть синематики с крутой музыкой, больше скинов делают сценаристы все там. Star Rail — это продолжение Одиссеи, которое продолжение Ханкая. А люди любят Геншин. Значит, синий ковер, куст и сфинкс. Но они обычно не так далеко. Пошаговая бэвка не особо привлекает в рельсе. Эйхар, здоровище. Просто массовую аудиторию не привлекает. О, фига. Вик, кто такие? Здоровище. Мне кажется, я тут уже 50 кругов нарезал.
Оно же не может быть где-то за замком. Ну, вообще-то может. Это было бы странно. Все же это далеко уже. Ну, ладно. Может, действительно за одной из закрытых дверей. Здороваться 2 раза странно. Или лучше поздороваться 2 раза, чем ни разу. Красиво. Finally have an answer to why that portrait was empty. The most I've ever been able to apologize. Так, не туда. Ever master that one? Да, здоровье смертные. А, блин, у них барельеф дышит. И хвостиком виляет. У них есть игра про мальчиков-детективов. Да, пусть в ЗЗЗ выпускают. Интересно попробовать. Тут больше года. Никогда не поздно поздороваться еще раз. В смысле не сюда? Сюда? Revelio. Пойдя. Понастроили. Ну зачем? Затем. Как в том меме. Зачем? Затем. Ты? Made any progress with your treasure map? Я нашел сокровище. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. I shrunk my mother once. I did. Don't give me that look. You weren't there. I don't. Nice. Ладно, зря я себя переименовал. Переименовывайся обратно. Как я смотрю, это прокачанный геймплей Ханкая. Разве? Мне казалось, он икшовый, икшоновый, а не пошаговый.
Revelio. Буду ждать второй закрыткой бетки. Буду ждать выхода. Revelio. Скелет гибридского черного дракона. Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств, предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1878 года. Ханкай Импакт 3 не пошаговый, старый рейл, да. А, ясно. Как сложно у них там все. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Победите в 2 раундах скрещенных палочек. Завершите раунд тренировки комбинацией заклинаний с Люканом Шумси. Ладно. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Я думал, я такой клевый, реально секретные там квесты, секретный бойцовский клуб. А тут прям по сюжету говорят, иди победи. Lumos. Levioso. Accio. You make a point! Reparo. Accio. Levioso. Lumos. Accio. Не помогает. Revelio. Учитель магии не работает. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. I know. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Просто стрельнуть? Not at the moment. Fine, but don't take too long making up your mind. Nope.
Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for Ну, another round? попробовать стоило. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Let's do Are it. you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Себастьян, ёпта, пошли надерем им жопы. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Чем мы теперь уже троих валим? Пробивать фиолетовые щиты, используя мощные заклинания, такие как акцию. Бля, я буд. Блять. Ну что, троих многовато. Три, конечно. Чуть жопу не оторвали. Может, другая магия нужна? Скорее всего, просто ее пока нет. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Seems I'm out of the tournament thanks to you. Perhaps I should stick to potions. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Акция, зачем 4 основных заклинания подряд? Базовых типа? Я максимум могу на него посвятить. Nicely done. А, нажал. Отлично входит, пацан. Извращенец. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Я прям победитель манекенов. Assignment's all finished. Revelio. You could have gone a bit easier on me. Сосать. Гектор сусат.
I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. 9-1. Concentrate and keep your wand Что 9-1? Не. Звучит как название патча. Секреты запретной секции. Вы изучили достаточно заклинаний, которые вам понадобятся, и теперь вы можете назначить инцендию на свой комплект заклинаний. Для этого вам нужно поменять его местами с другим заклинанием. Good work. Что было прошлого сообщения? Просто стрельнуть. Ну ладно, 9-1. Решил глянуть метакритик. Буду ждать закрытой беты. Хампак 3 не пошаговый, а просто стрельнуть. Ну ладно, 9.1. Патч 9.1. Это первое, что я подумал. Глянуть метакритик. Метакритик 9.1. Неплохо. Дальность действия этих чар невелика, поэтому нужно быть достаточно близко к цели. Для заклинания наносит значительный урон и поджигает определенные объекты. Пораженные цели поджигаются и продолжают получать урон в течение нескольких секунд. Во время некоторых дополнительных попаданий приводит к огненным взрывам. Поджечь. Поканус, запеканус. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Да это ж Игни на ПК 8.6. Оптимизация говна. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Accio. Incendio. Немножко по сюжету побегать. Сайд-квест чую я. Ждать. Ведьмак медитировал. Данкан Хопхаус. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing.
Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of Puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Не-не-не. Дальше по сюжету пока. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Revelio. Всех приходится ждать. Ah, there you are. А вот и я, да. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Говорите с Себастьяном. Себастьян. Revelio. Ты где? Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section.
You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madame Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Revelio. Чё тут зона красным помечена? Красная зона. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Illusion. Используйте дезиллюминационное заклинание, чтобы вас не смогли обнаружить в запретных областях. Основное заклинание. Ревелио. Протего. Столбеней. Бросок древней магии. Это телекинез и древняя магия. Когда хотя бы один сегмент вашего индикатора древней магии полностью заполнен, вы можете использовать сокрушительную древнюю магию, которая носит огромный урон и разрушает щитовые чары. Нажмите L1+R1, когда видите подсказку над головой врага. Алхамора. Открывает доступ к множеству запертых комнатных контейнеров, которые находятся в разных местах этого мира. Но для успешного выполнения требуется владение магическими искусствами. Его можно использовать при появлении подсказки рядом с запертым объектом. Для этого необходимо нажать квадрат, но я пока его не знаю. Перфикус Тоталус. Достаточно мощное заклинание, чтобы навсегда обездвижить большинство целей. Но более опасные враги получают лишь небольшой урон, затем быстро освобождаются от наложенного эффекта. Подкрадитесь к врагу и нажмите квадрат, когда появится соответствующая подсказка. Он там... Навсегда? То есть нет какого-то времени. Противники поблизости почувствуют что-то. Они начнут изучать подозрительную активность. Если вас поймает важная особа, это придет к провалу задания. Я в стелсе. В смысле? Чё ты там подозреваешь? Пошёл в жопу. Наш стелс говно.
Я чё, дверь открылась. А тут книги летают, я не могу. О, я не выходя из стелса могу это делать. Зашибись. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье в златоглазок, которых я так долго настаивал. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим, думает, что ему нет равных зельеварений, но постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно, если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Так, я точно видел, тут кто-то летает. О, у меня как развернула страна. Тут еще и это. Ладно, потом как-нибудь сюда вернемся. Днем. Ну, прикольно, то есть в стелсе он заклинание шепчет. Старейший библиотекарь. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклинания немоты при малейшем чихе. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Aloha Mora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Aloha Mora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Секретная комната. Может, секретная комната слишком палится. Ляха-муха, как тут не вовремя. Все, профессору Булаку надо будет почитать. Here it is.
Ну, на паузу, блин, не ставится. Хрен знает, где оно может быть. That wasn't so difficult after all. How to find that book? Запретные знания. Аллилуйя. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Вот сундук. Розово-лиловый шарф с замком. Блять, действительно с замком. Не обманули. Настолько с замком, что даже заблокировано из-за уровня низкого. Оставайтесь незамеченными, используя основные заклинания, чтобы заманить важных особ и врагов в определенное место. Режим прицеливания позволяет повысить точность прицеливания и показать дополнительные цели. Ой, блин. You aren't supposed to be here. If you are here. Can't you leave us to rot about in peace? Out of here with you! Отказаться от задания. I'll be quieter than a jobberknoll. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Фига, госты глазастые. Should be in the clip. There's no need for us to be skulking around. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Ладно, я подустал от капюшона немножко. Matron have nothing that can help Anne. No. Хорошо, что картины не палят, да-да-да. But I can research on my own. С этими книгами лучше не связываться, заколдованные книги. Не только из-за их склонности ускользать из рук, сколько потому, что их содержание представляет собой невероятную бессмыслицу, не имеющую никакой образовательной ценности. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio.
Quietly now. Так и знал. Так, а что было-то внутри? Там что-то было? Я что-то получил? Revelio. Или он был пустой? Не понял. А, были деньги? Ясно, ясно. Revelio. Наконец-то я могу открывать теперь эти сундуки. Levioso. Revelio. Сабля пепельно-коричневая. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Могу тебе доверять, будь осторожен. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist Нас got to? поместят в Железную Деву. I know just the spell to repair this armor. Reparo. Revelio. Я снова Гэри. Сабля пепельно-коричневая, рукоятельная палочек. Рукоятка пепельного цвета с остроконечным дизайном и металлическими элементами. Ладно, давай. А то что я все с этими анальными шариками хожу. That's it. There must be more to this room. Revelio. Опять очки. На вырост. Where might this lead? Читальня. О, прикольно.
Ладно. Not surprising. Guards at the ready. Блин, еще один. Incendio. Levioso. Я бы нажал. Levioso. Нормально. Кстати, когда тебе наносят урон, у тебя здоровье становится не сразу как 0, да, а как бы у тебя всегда остается как бы единичка здоровья, чтобы что-то пережить или что-то применять. То есть тебя как бы не ваншотает, это приятно. Тебя не ваншотает с половины хп насмерть. Так, ваша способность использовать древнюю магию накапливается после успешной атаки или получения урона. При успешном использовании комбинации, состоящей из 10 попаданий или более, создаются сгустки древней магии. Собирая их, вы можете значительно пополнить свой индикатор древней магии и восстановить немного здоровья. Понял. Да ёпрст. Когда хотя бы один сегмент вашего индикатора древней магии полностью заполнен, я читал это уже. Фроснар, здоровище. Здорово, пуфиндуется, здорово, это... Геймпад, алло. Ты босс из Elden Ring. Да-да-да. Не, босс из Elden Ring может, блин, по 10 атак на 0 хп выдержать. Сколько ты на нее потратил, лучше не знать. Levioso. Protego. Accio. Да я же нажал. И после боя тут хпшка. Понимаю. А мог за 1700. Как? Levioso. В казахстанском стиме для казахстанского стима нужен был казахстанский аккаунт этого. Казахстанский аккаунт, чтобы активировать. О. Славная шелковая мантия изумрудного цвета. Действительно изумрудная. В Казахстане сейчас такие цены. Но для этого нужен казахстанский этот. Разработчикам смело идти нах. Это все так плохо. Резик за 5к продают. Бля! Ладно. Это было неожиданно, но приятно.
Я думал, все, хана, он взял, ухватился, This must be the way подтянулся. forward, but to where? Путь вперед, но куда? Сказал же, вперед. Наебалово. Ща оно. Разрабы, вы тут плейн забыли. Ага. Блин, резик тоже хочется. Но хочется не так дорого. Nearly there. Best keep my wits about me. Revelio. Не попали. Да, чё ты в спину, падла? Стелс, блядь. Я бут. Так куда? Вытолкали. Нет. Фу.
Revelio. It is a book after all. Чуть сложновато было, да. Давай, тайные знания сюда, на бочку. Навала кедавр, там все дела. Классно. Она написала и улетела. Чизо, здоровище. Что там, как двигается? Хорошо двигается. Хорошая, приятная игра. Маги даровали дождь, люди простыли. Маги даровали дождь, люди простыли и сожгли ведьмака, сожгли ведьм. Вот, видишь, они его намочили, вот он заболел, все, сжечь ведьмаков нахуй. Тоже Hogwarts сейчас, рублюсь 30 лол, 53% испытания. Ну да, я только начал. Вчера. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. Типа та девочка выросшая. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Как-то, боже мой, она станет злодейкой. Почему? Вы слышите зловещий шепот на фоне? Sebastian. Давай на всю библиотеку еще покричи. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief.
Clearly, detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? That's the last book. Now to take them back to Cressida. Revelio. Центральный фиг. Аллилуйя. Может телепортироваться. Так. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. Здрасте. You have a visitor. I'll see what I can find out. Надо было Sir, продаться. I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. О. Профессор Фиг, не зря на экране плотный график министерства. Не, кстати, прислал распоряжение встретить нового ученика. Нет, это было. Вот это не было. Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию. А Крисинда Блюм, похоже, считает центральный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этим проделки Пивса кажутся сущей безделицей. Да, в принципе, мало осталось слотов.
always said that travel broadens the mind. Ну, в смысле, да за что? Я просто пошел продаться. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hello there. In the market for potions, are we? Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. И обратно. Revelio. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Stealth. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll Нет see what I никого. can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain.
I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Та-да-да-дам. Господи. Легендарный бронированный костюм. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Фига накидали. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Нати только что принесла вам сову с просьбой встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хогсвит. Нафиг. Голосовухой. Это карта мира, большая часть покрыта туманом, который не позволяет вам видеть все подробности. Деревушки — это небольшие сообщества, разбросанные по всему миру. Это девушка, которая называется Нижний Хоксфилл. Все деревни дают вам возможность найти новых торговцев, точки с летучим пламенем, побочные задания и коллекционные предметы. По мере своих исследований вы будете рассеивать туман и открывать остальные части карты, что даст вам возможность изучить новые места, деревни, подземелья, и лагеря бандитов и многое другое. Аванпосты, джаггернауты, камон. А, за шо хвататься?
Девушка из Уагаду. Занятие по травологии. Экспеллиармус. Блин, давай сюда. Уклонись от атак врагов, используя кувырок. Используйте инсендио против врагов. 5 штук. Я должен найти врагов и использовать. Так, ладно. Так. Так, хочу. Интересно, в этом бою там будут читаться эти кувырки и огонь? В бою там турнирном. Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Levioso. That's it! Accio. Incendio. Good one! Accio. Incendio. Levioso. Next time, perhaps. Accio. Ну это же была Акио. Стой на месте, мразь. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Excellent form. Фига там камбуки мутятся. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. Себастьян, тащи катку. We can make this a real victory. Сколько у вас там? 4 уже, да? Да что ж не весь Хогвартс-то сразу же.
Я сдох. Странно, что он не под это. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. О, можно сразу попробовать. Я думаю, его можно подтянуть, потом пробить. Или не то. Больно. Incendio. There goes my wager. Нихуя. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Confringo. Stupid. Ну, сука. Leviosa. Stupid one. Incendio. Accio. Leviosa. Act like a winner. А чё остальные забаговали-то? Leviosa. Accio. You're better than that. Incendio. Descendo. Leviosa. Игра мне поддается. Incendio. Leviosa. Confringo. Descendo. Incendio. Some big hits that round. По-моему, они поломались. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Даже Now, таргет to не the ставился, victor нет? goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament В winner, смысле турнир I suppose I окончен? should get back to my schoolwork. Я надеялся, что подуэлиться со всеми важными персонажами ключевыми среди студентов. Не там. Такое себе. Я Супермен. Гриффиндорские лохи сосад. Revelio.
Incendio. Revelio. Замки взламывать все еще не умеем. Any luck finding my diary? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want... Incendio. Revelio. What are you up to now? По-моему, когда я тут бегал, тут какой-то квест виднелся. Но я не мог его триггернуть. Теперь прихожу, его этого квеста вообще нет. Как-то мелковата библиотека для Хогвартса. Lumos. Так, это там, где этот шикающий профессор. Вон он. Revelio. Ну ладно. Голова закружилась. Что, опять можно спокойно зайти? Юху, запретная секция. Revelio. Или типа днем ваша запретная секция не такая запретная? Хотя я тут, в принципе, все собрал, пока шел. Мне сюда и не надо. Так, а что мне надо? Вот что надо.
I'd rather go alone. To a dance? Why not? In fact, I can... Revelio. Leviosa. Revelio. Гобелен с изображением Варнавы Вздрюченного. На этом гобелене изображена глупая попытка Варнавы Вздрюченного обучить троллей балету. Возможно, можно лишь представить, какое влияние это оказало бы на искусство, если бы его усилия увенчались успехом. Вздрюченный. Я так понимаю, до встречи с троллями его звали по-другому. Пумс, блядь. Бумс, блядь. Танцует один. Второй. А еще два его пиздят. Но он не сдается. Блин, респект ему. Господи, не сдается ведь. Внушает. Вздрюченный. Ой, блин. Я слезы брызнули. Nice to see you, my young friend. Жесть, конечно, сколько сил впендюрили. Дорогая Сатьявати, хочу тебя обрадовать. Пришла весточка от моих знакомых из Кембриджа. Они признали, что, наверное, неверно понимали природу метеорных потоков. Два астронома из Ирландии и Великобритании на основе работы с астрономом итальянца, заметь, все они маглы, выработали метод, позволяющий по расположению пыли на околоземной орбите определить, к какой комете относится метеор. Это гениально, можно лишь представить, чего они могли бы достичь, будь у них зачарованный телескоп. К сожалению, в переписке с ними мне пришлось использовать все тот же псевдоним, оставшийся со времен, когда я публиковалась под мужским именем. Вести двойную жизнь по-прежнему занятна, но причина, по которой я вынуждена так делать, меня возмущает. С нетерпением жду нашей поездки в Джантар-Мантар. У нас впереди настоящее приключение. Скучаю по тебе, сестра. Надеюсь, что у тебя все хорошо. С любовью, Сухитра. Revelio. Incendio. Это тут какая-то нужна магия взлома. Levioso. Protego. Но у нас нет пока магии взлома. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Он меня вниз потащил же.
Revelio. Блять. There's the cabinet. How do I get this key in there? Шлепнуть. На сука. А по-нормальному взять нельзя и засунуть? Perhaps Nellie knows what it means. Слизерин. Прекрасно, это штопор. Птица серая, рукоять палочек, великолепная рукоятка темно-серого цвета с закрученным дизайном, украшенная серебряной совой. Это штопор, блин. Бухать. Бухать, бухать, бухать. I don't know why Sharp's always referring to standard. Revelio. Standard. Who's walking around with mistletoe then? I sent a love letter to her. Incendio. Анус, запеканус. Странно, я телепортировался поближе. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Slytherin house chest. Ставь жетон факультет. Я вставляю на... Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Да нифига себе, 16! Там, небось, еще и могут попадаться. Это не твои, не твой факультет. В смысле, карты, я в задание заходил. Вперед на занятия по травологии. Будем травиться. Revelio.
Фига, блин, задачи на реакцию. Та-та-та. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. В смысле, ты не от той двери? Говорит, почему вы не пришли на занятия по зельеварению? Блять, ну... И я ловил летающие ключи и шлепал их об замочную скважину. Наркоман, что ли, блядь? Ну, как видите, на зельеварение мне больше не надо. Как видите, мне уже не надо, я уже упоролся. Revelio. My older brothers were awful. Бррр, вон она. Transfiguration's far too I have difficult an for me. answer as to why that portrait was empty. Бля. Рука дернулась, прости. В этот раз недостаточно быстро дернулась. Так, хрен ли ты так долго? Excellent. Revelio. Дерево в теплице. Это гигантское дерево стоит в центре теплицы Хогвартса. Его система корней столь же глубока и запутана, как и подземелье самой школы. Revelio. What are you up to now? Это мне, спасибо. Это тоже мне, спасибо. И отсюда. Дорогая профессор Чесноук. О, блин, Трапик все ждала ее. Как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что маглы обожают эти душистые ягоды. Что бы вы ни выращивали, все получается отменного качества. От горячавки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Ленора у вас душеничает уверенно, как все прочие ученики с наилучшим пожеланием. Revelio. Просто немножко позаимствовали. Еблись. Был бы Геншин Импакт, утонул бы насмерть. Канализация Слизерина.
Закрыто. Handy resource indeed. Your field guide. Revelio. Сюда все. Ведьмаку пригодится. Еще наверх. Сливы-цепелины. На них можно летать. Это похожие на редиску оранжевого цвета фрукты парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Revelio. Ведьмак опять медитировал. Блин, мы нашли этот Трис Меригольд. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. Так. A little treat for your auntie. Привет, Трис. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous Привет, tuber вайфа. known as the mandrake root. Accio. Мандрагора будет орать. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Что ты сказала? Я не слышу. Она что-то говорит? Мужики, что она сказала? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes.
I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. I wonder. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Еще привет, когда мы ничего, можно остаться на дополнительные уроки? Стрис. Как у вас тут в местности с единорогами? Не хочешь покататься? Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Я бы поухаживал за твоей мандрагорой, да. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Your part Я бы в тебя свои семена посадил, да? Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Ты похожа на ту, которая хорошо бы позаботилась о моем семени. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient. Разблокирован стор для горшков. As you all should know from Professor Sharp's class. Бадьян. Листья этого лекарственного растения применяются при приготовлении рябинового отвара. Семена бадьяна можно приобрести в магазине волшебного брюква, можно выращивать в горшке любого размера. Еще 10 минут сидеть ждать. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora. Китайская жующая капуста. Chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Revelio. Now remember, a wand is not a trap. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese... Nice work in defense against the dark arts, by the way. Чё ты там мне покажешь, гриффиндорец? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. Here we are. Home of the Chinese... Go on. Сад из Геншина. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. О. Чудовищная жующая капуста, если ее выпустить, начинает атаковать врагов поблизости. Семена жующей капусты можно приобрести в магазинах Тимофилы, поганки. Нужно выращивать в среднем или большом горшке. В атаку, Блэд. Look at that. Those people anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out.
did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Мы манекен разломали. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the Я entire уже time. хорошо это представляю, да. I mean, of course, you're not someone to be trifled with. Так, это хочешь попробовать вместо манекена? Ландер, мне нужна твоя помощь. Протестировать это вместо манекена. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Растения против магов. Это вполне себе гранаты. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite Ты неправильно робу носишь, парень. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Растения, от растений много пользы, да. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Mandrakes are really relishing their new pot. Revelio. It cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Опять? А, зелеварение. Метеорология. Блять. Точно. Будь здоров, спасибо большое. Так. Пусть крафтится, я пойду чок поставлю, сейчас вернусь.
Так. О, как я вовремя. Просто идеально вернулся. Сейчас придем, а эта гриффиндорка такая: боже мой, где ты шлялся? Я ждала тебя хрен знает сколько времени. А я такой: на занятия ходил, женщина. Я ходил на самые лучшие занятия. Главный вайфу этого Хогвартса. Смотри, какая она хорошенькая. О. Просто берет и убирает в жопу эту чашку. У меня встал лист бадьяна. А, он бесконечно тут будет. Ладно. Can't imagine how inconvenient. Revelio. Если их мяч можно поймать. Не. Не таргется. I love switching spells. Swap my brother's treacle tart for a fish pie once. Revelio. Ладно. Revelio. Интересно, в этой территории уже можно летать? Хрена себе, тут еще подземелье. А, это просто выход через стену, ясно. Не понял. Ступенька тьмы. Проклятая. Lumos. Темная магия. Revelio. Действительно здесь. Крепостные стены замка, наряду с мощными защитными чарами. Пойду уже, покой ночи. А, что, завтра на работу, да? Давай, Деймос, доброй ночи, чтобы все было хорошо. Наряду с мощными защитными чарами эти оборонительные сооружения защищали замок Хогвартс на протяжении веков. Древние комнаты и коридоры вдоль крепостных стен, возможно, стоит тщательно исследовать, поскольку они таят в себе собственные тайны. Revelio. Accio. Сюда. Revelio.
И папаточники. И папаточники — это волшебные летающие насекомые, производящие патоку, которые при употреблении в пищу вызывает меланхолию. Они питаются крапивой и гнездятся в темных укромных местах. К сожалению, известно, что они заражают ульи, оказывая пагубное воздействие на мед внутри их. Это будет депрессивный мед. Revelio. Incendio. Revelio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio. Lumos. Accio. Levioso. Revelio. Accio. Incendio. One spark away. Ну так... Reparo. Incendio. Не используется, не поджигается. Revelio. Incendio. Потайной коридор травологии. Войти. Так, не забудь, что нам надо кувыркаться. 10 раз кувыркаться. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Lumos. Revelio. Lumos. Incendio. Коричневые кожаные перчатки. Lumos. Revelio. Lumos. Incendio. Lumos.
Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Ау, 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 ау. Больно. Incendio. Lumos. Revelio. Incendio. О, типа горит. Lumos. Вполне себе магическим огнем сгорело, будем считать. I imagine a piece of that enormous venomous tentacle would be enough for Duncan to prove her bravery. Incendio. Incendio. Lumos. Incendio. Деньги. Lumos. Лист гигантской ядовитой тентакулы. Раф. Revelio. Lumos. И все? Даже покувыркаться не дали. Будь здоров, спасибо большое еще. Revelio. Здоровая тентакула. Это что-то из покемонов? Lumos. Серое облачение странника. В покемонах были тентакулы, да? Значит, я правильно вспомнил. До 17 уровня. Пора почистить инвентарь. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Слышь, купи одежду. I hope to see you again. Farewell for now.
Астрономическое крыло. Данкан, что ты делаешь тут ночью? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Пожалуй, оставлю себе. Now that I think about it, Puffskein Dunkeen, I think I shall keep this. You need to overcome your cowardice. You can't be serious. This is awful. I don't know what to do now. Шучу я. Only teasing. We had an arrangement. Oh, thank goodness. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good. When I show everyone in the common room tonight, this'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Так. Revelio. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Распоряжение. До 31 декабря 1875 года. Отправитель Мракоборческий центр. Тема Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число. Ожидайте дальнейших указаний. Revelio. Значок мракоборца профессора Шарпа. Мракоборцы составляют основу правоохранительной системы Министерства магии. Они защищают волшебный мир от всех видов угроз, особенно темной магии. Этот значок мракоборца принадлежит профессору Шарпу. Revelio. $1. Опять медитировал. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw.
Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. Так, сколько голов гриффиндорцев мне надо привнести, чтобы получить очки для Слизерина? Мы хотели искать грифонов? Нет. Nope. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Профессор выглядит, как будто он давно на зельях. Ну, он, похоже, ну, раз он мракоборец, но неоднократно раненый. Чё, добавить сок Мурлока, бля? Мурлока, бля, мне? Это звучит как этот, как обычный квестгивер в Варкрафте. Слышь ты, мля, Мурлока мне, мля, принеси, мля. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Revelio. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Proficiency in potions are two things. Professor, what should I be doing again? You should have collected the ingredients from my office and begun brewing a potion at your cauldron. Finish your potion and then return to me. Revelio. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many potions yet to learn. This is Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Did I hear Professor Sharp say that you were permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Говорит, ебанет, не должно. Revelio. Мех дворняги. Вместе с ее лицом, блин. Мех дворняги, блядь, подожди, они собаку просто свежевали. Вы чё? Перо, блин, какого-то этого.
перо какого-то фури. Блин, просто дворняги. Не волка, блин. Просто дворняги. Не волк там, да, не гиены, не дикой собаки, дворняги, блядь. Такая баба, помнишь, тут веселая собачка бегала во дворе ничейно, куда она делась? И пошла на ингредиенты. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Эльдурус. Зелье усиливает защиту выпившего, покрывает его прочной каменистой кожей. Мед дворняги, яйца пеплоламбы. Молодой Геральт долго варит зелья. Опытный Геральт делает их моментально. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Protego! Get it! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Blood. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. Revelio. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Не понимаю, о чем вы. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Revelio. Там что-то было на 17 уровень. Как раз, ага, вот сюда.
Вот так вот. Revelio. Sometimes I wish someone would transfigure me into a squirrel. Then I wouldn't have to worry about doing school. Why does the Ministry of Nature to register themselves? Seems most. What are you up to now? Revelio. Сто 150 раз забудешь, где эти двери с замками. На карте бы хоть отмечались. Когда ты что-то находишь, но еще не знаешь, как это открыть. Чтоб ты знал, куда возвращаться. Revelio. Ну, класс, у меня тут это камни под текстурой. Revelio. Фарм осложняется. Магическая руда прячется Revelio. под землей. Revelio. Revelio. Кстати, возможно, меня сейчас научат летать на метле. Revelio. Инструменты смотрителя. Можно было предположить, что этот набор инструментов следует закладывать, чтобы использовать для создания всевозможной мебели для уютной хижины любых, даже самых невероятных размеров. Revelio.
Что это у нас тут такое? Не то? Нет? Revelio. Protego. Revelio. Странно. Protego. Тут у вас по пути никакого камня нет? Круглого. Не видать. Ну ладно. Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. Где? Где Dangerous? Это работа для Ведьмака. Seems a pleasant enough little place. Revelio. Нет? Ну ладно. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Naughty girl. Beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here?
Помогите незнакомке. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. But Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. Especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. Revelio. Непослушный маленький засранчик. Revelio. Я вижу на карте красного противника. Not sure how I'd fare in a little place like this. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Доворовываем бедного. Так, что там навыпадало? Спираль бирюзово-синяя, мощная рукоятка в виде спирали, выполненная в глубоком бирюзово-синем цвете. Фантастическая рукоятка со смелым звездным дизайном из синего камня и с элементами из латуни, увенчанная моделью планеты. Это палочка Моны из Геншина. Гидрокаталист.
Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. And I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. What do you have for sale? What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. Забирай. I hope to see you again sometime. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Шипастый плевун. Заразное зерно. Попадите в горящего паука, чтобы ее взорвать. Так, мне надо испытание выполнить. Куда свалил жопушник? Ах ты ж сучка. Блять. Yes. Во. В смысле он от Левиоса сдох? 8 legs is simply too many. Revelio. Мало кто знает, что история живых лабиринтов Шотландии ведет отчет с 15 века, с темного волшебника по имени Юнон Блэквуд. Юнон был отпрыском немагической ветви рода Вудов. Родители Маглы не понимали его, и в попытке найти себе место он занялся семейным делом – подстриганием живых изгородей. Говорят, он мог преображать заросли шиповника одной лишь силой мысли, с легкостью создавая завораживающие зеленые скульптуры. Это восхищало, но в то же время злило его домочадцев, не терпевших колдовства, и неприязнь только усилилась, когда Юнону прислали приглашение в Хогвартс, где он поступил на Пуффендуй. Именно в стенах Хогвартса Юнон повстречал Артемизию Блэк, полукровку, от которой отреклась родня из-за того, что ее мать вступила в связь с маглом. Вопрос чистоты крови был для Артемизии болезненной темой. Она считала, что достойна девичьей фамилии матери, и в остракизме, которому тут подвергали родственники, винила отца. В то же время она не пеняла Вуду за магловское происхождение. Артемизия видела в нем такую же, как она, жертва обстоятельств. О май. Ага. Секунду. Жгите плевуна, пока он готовится к атаке.
Бля. Лор довольно интересный. Ага. Блядь. Тяжеловато. Так, где там эта шняга была? Лабиринтная. Оно ж тут было. Где? Я думал, сейчас вернусь к лабиринту, пройду его. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Не понял юмора. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Revelio. Reparo. Ладно. Revelio. Accio. Levioso. Incendio. Reparo. Revelio. Может, потому что это другой, как бы тут день, ночь, цикл. Скорее всего, тут нужна Вингардиум Левиоса, а не Левиоса. Wonder who lives here. Revelio. Но у меня пока ее нет. Язык лидерующий. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringle. Be surprised at what happened to Arn. Очень часто у тебя будут сайт-квесты, которые требуют того, чего нет, поэтому сторилайн сугубо фигач. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help Точнее, retrieving? не сайт-квест, а загадки в мире. Да, я так и подумал. Who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore.
They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Северо-восток. Revelio. Уи! Это задание для Ведьмака. Уж что нырять нам приходилось. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Так, понятно, подводного геймплея нет. Зато есть вот светошляпа траволога. Ты вот понимаешь, почему без ускорения он так глупо плывет? Потому что нормально плывет. На боку. Экономит силы. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Я кучу шляп нашел. Нырнул чисто за лутом, квест можно и делать. Таки да. Мне из этих шляп я не могу. Светлая шляпа, блин, Джона Траволты. Грейс, твой ведьмак возвращается. Я надеюсь, ты разогрела постель. За эту астролябию тебе придется поработать, потому что я замерз.
difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how Знаете, еще было incredible! бы что классно, чтобы он Did как you бы find вылезал yesterday? мокрый, как бы взмахивал палочкой и такой хобан и чистый, не сухой. Вот был бы вообще зашибись. Вот, держи, да, но просто так не отдам. Да, но оставлю себе. Да, забирай, ёпта. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Для сеструхи слизеринки ничего не жалко. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Маска русалки. Ой, точно. Ну, выделить же надо было. Посмотрел на него и закрыл. Надеюсь, мне опять сейчас поражение за квест не засчитают, а то они любят это дело. Вы отошли слишком далеко, так я еще не начал ваш квест. Нет, начал. Где? Можете ускорить время, используя карту, нажав R3. Где звук? Звук есть, голоса где? Мне кажется, эта Гриффиндорка чем-то недовольна. Замки научись взламывать. Переключение дня и ночи. Некоторые штуки только ночью спавнятся. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Молчаливый класс. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Экспеллиармус выбивает палочку и оружие у большинства врагов, которыми владеют, также носит урон всем врагам, даже если у них нет никакого оружия. Expelliarmus, you seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Замутили их, нет, понял. Верни огонь, пока спел, которым Гарри Поттер всех нагибал. Да-да-да, есть такое. Где мой спел? Открывание замков, ёкал на бабай.
Так вот, тут был где-то этот лабиринт. Может, он типа просто ночью исчез? Поэтому я его сейчас не нашел. Сейчас еще раз проверим. Seems a pleasant enough little place. Алхамора дальше по мейн-стори. Будем двигаться дальше по мейн-стори. Нет, серьезно, лабиринт исчез. Просто взял и исчез. Revelio. Магически устойчивые овцы. Так, а там на незнакомку напали день назад. Хорошо, что вы тут стоите второй день. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi, speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. Students, you can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Уярик! Oh, watch the light go out of your eyes. Дуэлянтка. В разделе коллекции вашего руководства появился новый тип врагов. Теперь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимостях к определенным заклинаниям. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Ты мужик какой-то идет, ля-ля-ля. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Кто такие пари? Да блин, в Вархаммере есть такие. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you.
chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Mhm. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a Protego! swirl on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Он там потухнет. Curious. The Ага. pyres are back where they stopped. How beautiful! Яри-яри. What a day! I can hardly believe it. Чтоб ты могла без Слизерина. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and book. Класс. Ушла такая вместе со всеми вещами. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell Voicemail. anyone what you're up to. Especially Professor Blank.
Победите 10 темных волшебников. Доспехи истребителей пауков. Увеличенная вместимость вашего снаряжения. Все задания Мерлина надо срочно найти. Срочно найти все и пройти. Физика плаща очень классная. Прям повозились над ней. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. I know what that means. Merlin trial. Единственный способ увеличить инвентарь. Главное, что он есть. Это самое важное. Ага. И теперь я могу их вот так вот. Сюда, господа. Revelio. Вон там. Многие испытания будут требовать спеллов, которых у тебя еще нет. Супостаты. Not so tricky after all, Merlin. Я представляю, что у меня будет увеличение инвентаря на единичку. А я не удивлюсь. Дендра. И насколько вырос размер? Насколько вырос мой размер? 24. Ну, 4 единички. Ладно. Дуэлянтка банды Пепламбы. Будучи одним из самых быстрых членов банды Роквуда, эти ведьмы способны удивить своим противникам тактикам ведения боя спина к спине. Их мощное взрывное заклинание невозможно заблокировать щитовыми чарами. Если прервать эту атаку с использованием режущего заклинания, они начинают кружиться, теряют контроль и могут невольно атаковать одного из членов своей банды. Разведчики. Недобросовестные волшебники не смогли овладеть щитовыми чарами, поэтому они уязвимы для всевозможных атак. Шипастый бегун. Все виды волшебных пауков довольно уязвимы к огню, особенно при низком уровне здоровья. При низком уровне здоровья пауков
атаки с использованием огня поджигают их. При этом они начинают отчаянно метаться, в конце концов погибают. Если они получают урон, прежде чем умереть, они взрываются, поражая цели поблизости. Когда эти пауки начинают взрываться, их можно выдернуть из земли при помощи флипендо, что наносит им огромный урон. А я их вырвал из земли этой левитации. 4 сантиметра повысили. Хотите увеличить свой инвентарь бесплатно, без СМС. 67 типов врагов, кстати. Ну, как бы, разноцветные пауки, понятно, но все же. Эти пауки предпочитают атаковать издалека, выплевывая токсичный яд. Чтобы поджечь этих пауков, нужно попасть в их мешочек с ядом, огненными заклинанием, когда они готовятся к атаке. Часовой омута памяти, созданный для защиты секретов древней магии, эти ожившие статуи наносят сильные быстрые удары, но уязвимы к различным видам магии. Обезоруживающие заклинания очень полезная тактика в этом случае, но ожившая их древняя магия постоянно создает новое оружие, чтобы они продолжали сражаться. Дозорный омута памяти. Древняя магия дает им возможность бесконечно проводить дальние атаки, даже если их оружие было брошено или выбито, они моментально снова появляются у них в руках. Тролль в доспехах. Стоит следить за тем, когда тролль замахивается дубиной справа или слева, так как обе эти атаки пробивают обычные щитовые чары. Уклонение — это лучший способ защититься от таких атак. Держать дистанцию невозможно защититься от разъяренного тролля, так как он вырывается из-под ног. Он вырывает из-под ног куски земли и бросает их в свою цель. Когда тролль ударит дубиной о землю обеими руками, подбросьте ее при помощи флипенда, что будет иметь большой эффект. Больше эффект, чем обычно. Дубина отправится прямиком в лицо тролля и нанесет ему мощный удар. Попадание в тролля его же собственным валуном, несомненно, застигнет его врасплох и сделает его более уязвимым к постоянным атакам. Славоний мертвецов. Бег тварняги, блин, я не могу. О, подгрузка текстур в реальном времени. Что это такое? Incendio. Блять, не попал. Не того. Не то. Отразите атаку детеныша паука. Да, блядь. Детеныши пауки есть. Еще давай. Ugh. Shame you're so foul. Incendio. У вас тут люди висят? Это нормально?
Что у вас тут люди висят? Так, а что оно не исчезло? Как же неудобно тут. Логово, в котором живут пауки. Ну. Как его очистить? Levioso. Accio. Incendio. Нихуя! Ебана магия. Incendio. Нет? Почему метка с карты не исчезает? Who lived here, I wonder? I heard something. I'm sure it'd be harder to kill a moon calf. You're the little sod that says... Is this your best trick? One less poacher in the wizarding world. Такой начинаешь бой, такой, мужик, погоди, сейчас заклинание поменяю. Ща, мужик, погоди. Стой, не атакуй, дай-ка что попробую. Past the ruins. I'm on the right track. Revelio. Levioso. Его надо было поднять. Я его протолкал. Revelio. Incendio. Нихуя. Нанесите урон налетчику в воздухе. Какому налетчику? Нихуя себе. Incendio. 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 Levioso. Incendio.
Так, подожди, я что хотел? Я тут еще... Я тут еще не все исследовал. Что браконьеры делали вместе с пауками? Ебались! Двух врагов в воздухе, блядь. Я двух не смогу. Тут нужна какая-нибудь прокачанная левиоса. Прокачанная левиоса. These rocks have seen better days. Один львёса, другой акцию. Да, он подлетает и падает через акцию. Это большие нормально так летают. Это маленький что-то подлетает и падает. Там что-то ломалось. Засчитается. Так 5 секунд надо держать их в воздухе. Assassin's Creed. Эти мини-челленджи, которые будут возникать, они под твои скиллы заточены. Это полезная информация. То есть по то, что у меня может быть. Ну я понял, да? Что это под набор заклинаний, который есть открыт. Странно, что сюда нельзя запрыгнуть. Блин. Теперь точно нельзя. Выглядит, как будто сюда можно запрыгнуть, но узковато. А я могу этот ящик сюда притащить? А я могу, оказывается. Все, вопрос снят. Я теперь Last of Us. Блять, я могу теперь его поднять вместе с собой? Могу, блядь! Ладно. Там еще таланты есть на ОЕ Левиос. Теперь у меня на двух экранах Ревелио. Срочно выпускайте Hogwarts Legacy 2 с коопом. Так тоже можно было. Это я еще поставил боком. Во. Победите врага использованием древней магии. Понял.
You've won less. Как же это классно. Почему тут нарисован символ этой левиосы? А вот почему тут нарисован символ левиосы. Понял. This looks intriguing. Левиоса. И типа все? Revelio. Две секретные стены, которые ведут в никуда. Ну и один говносундук. А такое все из себя подземелье было. Темная дворняга. Слышь, использовать китайскую капусту. На нахуй. Ой, я просто не могу уже. Абсолютный стелс. Ой. Ой. Так, кайф. Гербаризм тут мощный. Агрессивный гербарий. А чё тут это? Чё тут значок-то остался? Incendio. An encampment. This must be it. Looks as if there's more than one way to enter. Держите врага в воздухе 10 секунд. Попадите в снайпера с использованием заклинания остолбеней. А это после этого? А кто из них снайпер? Ваш ладерь по кругу уже бежал. Ну тут можно, да. Стоят обычно на башнях.
Вот он, снайпер. Так, подожди. А столбеней это же... Ну да, а он же... А он неблокируемые атаки кастует. Weird. I shall avenge your death. А как я его контратакую, если он не блокируемыми атаками стреляет? Они же урон наносят. Why have you not run away? Intend to die, do you? Нет. Да, блядь. Ты можешь заблочить атаку другого и целясь с него попасть по снайперу. You've been paying attention in defense against the dark arts, I see. Так, я чувствую там еще одного снайпера, так что один нам не нужен. Бля. Бля.